ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁሉ መልካም። እሺ ዛሬ በአዲስ መልኩ መተናል። ዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት ምንድነው ስለ ሊሚት እና ኮንቲኒቲ ምን ያህል ነው እንዳላችሁ ለማሳወቅ ፈልጌ ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናገራቸው ዋና ሞር ሚኒመም ፖይንት ይባሉት ኦራሊ ሰም የምናገራችሁ ማስታወሻ ይዛችሁ እነዛን በፍጥነት ካች ብታደርጉ ለእናንተ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ከምጽፋቸው ይልቅ የምናገራቸው ስለሚበልጡ ብዬ ነው። እሺ እንቀጥል። መጀመሪያ ሊሚት ምንድነው የሚለው ነገር እስቲ እናውራ። ሊሚት ስንል አንድ ፋንክሽን የሚኖረው በሆነ ፖይንት ላይ ሙቭ ያደርግ የሚኖረው አፕሮች ቫልዩ ወይም ኤግዛክት ቫልዩ ሊሆን ይችላል። እሱን ሁለት አይነት ኦልተርኔቲቭ አለ ማለት ነው። ያ ማለት ወይ ኤግዛክት ቫልዩ ሊሆን ይችላል ወይ አፕሮች ቫልዩ ሊሆን ይችላል ነው። ሞስትሊ አፕሮች ቫልዩ የምንለው at infinity ሲሆን ነው። for example limit at infinity ስንል the function approaches to infinity. That means the value of x, if the function is f of x, the function f of x, then the limit at infinity means limit f of x approaches to infinity. That means it has no exact value. That is an approach value. For example, f of x is equals to x squared plus 1 over x to the power of 3. Then the value of this function at limit x approaches 0 infinity means limit f of x approaches to infinity is equals to limit x squared plus 1 over x to the power of 3 x approaches to infinity. ይህንን ካልኩሌት ለማድረግ መጀመሪያ ይሄ ፋንክሽን ምን አይነት ፋንክሽን ነው? ራሽናል ፋንክሽን ነው። you have to see the power of the variable. የላይኛው ፓወር ከታችኛው ፓወር የሚያንስ ከሆነ ሁሌም ሊሚቱ ምንድነው ማለት ነው? the limit value ወዴት ነው? ወደ ዜሮ ምን ያደርጋል? አፕሮች ያደርጋል ነው። አፕሮች ያደርጋል ነው። at infinity ላይ ነው። at infinity. but by the way አንዳንዶች ስለ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ታውቃላችሁ። ሊሚት at ፖሊኖሚያል ፋንክሽን with x approaches to infinity. For example, limit x squared plus 3 x approaches to infinity. All polynomial function within a limit, that means polynomial function ሊሚቱ ሲገቡ at x approaches to infinity ሲገባ ሁሌም ምንድነው? doesn't exist ነው። doesn't exist ነው። that means polynomial function at x approaches to infinity ምን የላቸው? ሊሚት የላቸው። ስለዚህ ስለ polynomial function ስታወሩ at a point ነው እንጂ at infinity ምን የላቸው? ሊሚት እንደሌላቸው ይሄንን ማወቅ ይገባቸዋል ነው። ኔክስት ምናይ ሊሚት at a point እናያለን። ሊሚት at infinity እነዚህ ነገሮች ካዛችሁ በቂ ነው። ሊሚት at a point ስናይ ግን ሊሚት at a point እንደ ፋንክሽኑ ይወስነዋል። አሁን ፋንክሽኑ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ሊሆን ይችላል፣ አብሶሉት ቫልዩ ፋንክሽን ሊሆን ይችላል፣ ሳይን ፋንክሽን ሊሆን ይችላል፣ that means ትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽን ሊሆን ይችላል። ያ እንደምን ወስነናል? እንደ ፋንክሽን ወስናል። ራሽናል ፋንክሽን ሊሆን ይችላል። for example rational function ከሆነ if the function is rational function, for example f of x equals to x plus 1 over x squared minus 1, such kinds of function is known as a rational function. Then to value the limit of this function at a point, you have to use at least three methods. The first one is by using a rationalization. The second one is by using factorization, and you have to use by simple calculation. For example, limits f of x approaches to 1 means if you substitute 1 in this value, you can get the result. That means 1 is not the denominator of or the domain of this function, because if you substitute 1 in this value, you got 0, then the denominator may not be
0 መሆን አይችልም። ስለዚህ ምን ተጠቀማላችሁ? ቀጥታ 0 አንድ መተካት ስለማልችል by using factorization ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። for example if x square minus 1 to factorize this function, I think you know in the previous grade 10, this is also grade 4, grade 12 concept, but as you learn in grade 10, to factorize x square minus 1, but it is an example of polynomial function. If we substitute 1 square minus 1 means 0, then if f of 1 is equals to 0, then x minus 1 is the factor of f of x. Then limit x plus 1 over x square minus 1. You got one linear equation x minus 1, and if you divide this function for this, you got x plus 1. Then you can eliminate this. X approaches to 1. Limits 1 over x minus 1. X approaches to 1. Then if substitute 1 over 0, that means it doesn't exist. Doesn't exist. then ጥያቄን ስንቀይር ይሄንን እንቀይረው እስቲ ሊሚት x plus 1 over x square minus 1 x approach to negative 1 እናድርገው እስቲ negative 1 also is not the domain of this function. Then you have to use a factorizing method. Is equals to limit x plus 1 over x square minus 1 x approaches to minus 1 is equals to limit x plus 1 over x plus 1 times x minus 1. Then x plus 1 is cancelled by x minus 1. X approaches to minus 1. Limit 1 over x minus 1. X approaches to minus 1 is equals to 1 over, you can directly substitute 1 over minus 1 minus 1 equals to 1 over minus 2. Then you got minus 1 over 2. This is the result of this function. Then next this one